Hello guys, welcome back to my YouTube channel and this is Sir Marcy. For today's video is alamin natin kung gaano nga ba kalakas yung third telco dito sa ating bansa, especially here in Metro Manila, which will open on May 17 according to their Facebook page. Now, I have here the Tito's SIM card and I already inserted on my cell phone. So since nakarinig ako ng balita tungkol sa dito company na meron daw signal, if meron daw kayong signal na 51566, that is the dito network. So nung nag-check ako, meron sa amin, that's why bumili ako and then nag-check ako ngayon kung gaano nga ba siya kabilis. So tingnan natin kung gaano kabilis and I'm going to teach you how to activate yung dito SIM card and paano ba tayo mag-load. Okay? Hello guys, welcome back to my YouTube channel. This is Sir Marcy and for today's video, kunin natin yung dito SIM and ito-test natin sa area natin sa Taguig here in Marlica if may signal ng dito SIM and gaano ba siya kabilis. Okay, so for the meantime, samahan niyo muna ako. So kunin natin yung dito SIM in Santa Ana, Taguig. Paano natin i-activate ang dito SIM? So first is i-check natin if available yung signal ni dito SIM sa inyong lugar. So first, punta tayo sa settings, then we have to go to connections, then punta tayo sa mobile network, and then una is ilagay natin yung access point name. So click add, and then sa name, kayo na bahala dyan, but for me, I will write dito Telecom. Yun yung name na gagamitin ko. For APN, ang ilalagay natin ay telsa.dito.com. And pagdating sa server, ilalagay natin dito.ph. Okay? After natin maset yan, is we're going to open our data. So, dapat lalabas na yung LTE symbol or data natin.
After nyan is makaka-receive na kayo ng text kay dito and yung inyong assigned number. Kasi pagka bumili kayo ng dito SIM, wala dong nakalagay na cellphone number. So you will wait for the confirmation coming from dito and then yung inyong assigned number. Okay? So ganun lang po mag-activate ng dito SIM. Okay? There are also some instances na wala naman yung network. So para ma-activate natin yung network at ma-search natin yung signal ni dito, first is punta tayo sa settings and then sa T-roaming or roaming network and then select natin yung select roaming network. So depende yon sa inyong cellphone. Minsan, i-click natin yung ang gawin natin is we're going to select manually. So pag nakita niyo yung 51566, that is the dito Telecom. So isa-select lang natin yun. So in my case, so nakikita nyo naman na naka-register ang aking cellphone sa network na 51566. Okay, so kung hindi po siya or wala kayong signal, you click select manually para po makita niyo yung ibang mga network. And then, para ma-register niyo siya. And then, kung nai-register niyo na siya sa network, ang gagawin niyo naman is yung nauna natin ginawa, which is yung i-activate natin yung APN para ma-receive natin yung text ng ating cellphone number and welcome message ni dito. Okay, ang next video tutorial ko is paano tayo makapag-avail ng promo sa dito. So step number 1 natin dito ay pupunta tayo sa Play Store and then i-type natin yung dito Telecom and then i-download natin yung kanila. Once na-download nyo na yan, you open it and then ito yung unang bubungad sa atin. So enter the dito number or pwede tayo mag-sign in o kaya naman sign in with SMS. So for me, I'm going to click sign in with SMS and then I'm going to write my dito number. So for a while, i-copy natin. Okay, so ilagay natin dito yung dito number natin. Okay, so ang prefix ng dito ay 0991. And then get SMS code. Okay, so once na na-receive na natin yung SMS code, ilalagay natin siya. And then click sign in. So here, makita niyo yung pinaka environment ng app natin. So I already availed the 25 GB which is 199. So here, meron tayong buy promo. So yung promo ni dito is 25 GB high-speed data for 1 month and unlimited text to all networks, also unlimited dito to dito calls and 300 minutes calls to other networks. This is all valid for 30 days and that is 199 pesos. Okay? So kung meron kayong load, so you can buy this promo ni dito. Okay, next is ito yung iba pa sa mga pwede natin magamit. Pwede kayo mag-load gamit ang GCash. Let's say for example, you want to load 10 pesos and then click load and then meron ditong option GCash, GrabPay, and WeChat Pay. O kaya naman debit or credit card. So yon, pwede tayo mag-load gamit ang GCash natin. So click nyo lang yung pay and then madadirect na kayo sa inyong GCash. Okay, so that's how the app works in dito. Okay, so makita nyo rin pala dyan yung share load. Okay, pwede kayo mag-share load history natin. Then we have the network coverage available. So far, wala pa dito yung Metro Manila. Pero soon,
no? And also 5G it's not yet available. So magkakaroon sila ng large sa Metro Manila on May 17. So malapit na po yun. Okay, so yun lang po yung app ng application about this app. So tuloy naman natin yung speed test ng dito. Okay, ang next natin is yung pag-browse, kung gaano ba siya kabilis, and then yung pag-load sa YouTube. So, tingnan natin yung pag-browse. So, let's say, pupunta tayo sa sa YouTube. Okay. Let's say sa Google naman. Let's say sa Yahoo. Yan. So, ganun siya kabilis. Okay, next is i-try naman natin gamitin yung YouTube videos. Okay, so try tayo dito pumunta. Mag-load sa YouTube. And also, pagdating sa pag-browse, so napansin nyo, okay naman din yung kanyang bilis. Okay? So, yun. So, ganun yung dito na third telco na mag-start na mag-operate actually in Visayas and Mindanao, and in Manila, that will be on May 17.